Sandra sintió algo extraño cuando escuchó el nombre de Keanu durante la entrevista en vivo. Y su corazón comenzó a latir con una fuerza que no entendía. El intento mantener una sonrisa tranquila, pero cada palabra relacionada con el despertar una emoción profunda que llevaba escondida desde hace muchos años. El público miraba la escena sin notar el pequeño temblor en las manos de Sandra, mientras ella trataba de controlar su respiración y recordar cada lección de cómo que había aprendido. Ella había legado al programa para promover un proyecto importante, sin imaginar que aquella tarde cambiaría su perspectiva sobre muchas cosas. La luz cálida del estudio iluminaba su rostro con una suavidad especial, y su mirada viajaba entre las cámaras, y el público como si buscara algo que no lograba identificar. De pronto, una pregunta del presentador abrió una puerta emocional inesperada, y Sandra sintió que una verdad guardada por años estaba a punto de revelarse. Keanu apareció en el escenario como invitado sorpresa, caminando con esa serenidad amable que siempre lo caracterizaba, y el público estalló en aplausos sinceros. Sandra quedó completamente inmóvil durante un segundo, atrapada entre el asombro y una emoción que la tomó desprevenida. Él le dedicó una sonrisa suave, una de esas sonrisas que transmiten respeto puro, y ella sintió que el tiempo se detenía por un breve instante. Los dos se miraron con una mezcla profunda de nostalgia y ternura, como si dentro de ellos existiera una historia silenciosa que solo ellos podían entender. Sin embargo, Alexandra Grant también estaba presente en una sección del backstage, observando todo desde un ángulo oculto, con una serenidad que reflejaba sabiduría y comprensión. Ella no mostraba inseguridad ni duda, solo una conexión tranquila con la situación, como si comprendiera algo que los demás aún no percibían. El presentador pidió a Keanu que se acercara a Sandra para compartir un recuerdo especial, y el ambiente del estudio cambió por completo. La energía se volvió más íntima, y cada mirada del público mostraba una mezcla de curiosidad y emoción sincera. Sandra respiró hondo antes de aceptar el gesto, sintiendo una corriente cálida que recorría su pecho mientras él se acercaba con pasos tranquilos. Keanu comenzó a hablar sobre un momento antiguo que ambos vivieron durante una filmación, un momento sencillo pero lleno de humanidad, y el público se inclinó hacia adelante para no perder ni un detalle. Sandra escuchó cada palabra con una delicada zanuva, como si redescubriera algo que había olvidado. Sin embargo, cuando Keanu mencionó el apoyo emocional que Alexandra le había dado durante una etapa difícil, Sandra sintió una extraña vibración en su interior, una mezcla de admiración y desconcierto. Ella no sabía por qué aquella mención la afectaba tanto, pero algo en su pecho se movió con una fuerza inesperada. La presencia silenciosa de Alexandra en el backstage parecía envolver la escena con un significado más profundo, como si un secreto amable estuviera a punto de salir a la luz. Sandra intentó concentrarse en la narración, pero su corazón le susurraba una inquietud que no lograba descifrar. El público observaba fascinando como la interacción entre los tres formaba una especie de triángulo emocional lleno de respeto, honestidad y un cariño genuino. En ese momento, Sandra notó algo en los ojos de Keanu, una sombra suave de vulnerabilidad que nunca había visto tan claramente. Y ella supo que aquella tarde revelaría verdades que cambiarían muchas cosas para siempre.
Cuando el presentador pidió a Sandra que compartiera su versión del recuerdo, ella sintió una presión emocional inesperada, como si su voz cargara un peso que nunca había querido soltar. Respiró profundamente antes de comenzar a hablar, sin saber que lo que diría provocaría una reacción que nadie en el estudio olvidaría jamás. Todo el estudio quedó en silencio cuando Sandra tomó para comenzar su respuesta. Y una calma profunda cubrió el ambiente como si cada persona presente comprendiera que algo importante estaba por revelarse. La luz cálida del escenario resaltó la expresión vulnerable en su rostro. Y sus manos se entrelazaron con un gesto suave que reflejaba respeto y honestidad. Ella sabía que debía hablar con claridad, pero también debía approachar los sentimientos de todos los involucrados. Sandra miró brevemente al público, luego a Keanu, y finalmente bajó la vista como si buscara fuerza en su propio corazón. Su voz salió tranquila pero cargada de un sentimiento difícil de ocultar. Un sentimiento que llevaba mucho tiempo guardado bajo capas de disciplina y silencio. Ella comenzó a cantar su versión del recuerdo, un recuerdo lleno de camaradería y apoyo mutuo durante la filmación, y su tono mostraba un cariño profundo que nadie podía ignorar. El público escuchaba con atención absoluta, y hasta el presentador quedó inmóvil, sorprendido por la sinceridad que emerge de cada palabra. Keanu observó a Sandra sin apartar la mirada, como si cada frase despertara emociones adormecidas dentro de él. Él mantenía una postura respetuosa y humilde, con los hombros relajados y los ojos llenos de una ternura tranquila que jamás llamaba la atención sobre sí mismo. Sin embargo, mientras Sandra hablaba, algo extraño empezó a mezclarse en el ambiente. Una ligeira tensión invisible se desplazó entre los tres, como si una historia oculta decidiera salir por fin. Alexandra en el backstage acercó un poco más su posición para mirar mejor, aunque su expresión seguía siendo calmada y llena de comprensión. Ella no tenía miedo, porque conocía el corazón de Keanu con una profundidad sincera, y también reconoce la nobleza de Sandra. Cuando Sandra mencionó que aquel recuerdo la había motivado a ser una persona más fuerte y más compasiva, el público reaccionó con un pequeño murmullo de emoción. La conexión entre los tres se hace más evidente, no como rivalidad, sino como una mezcla inédita de respeto, gratitud y humanidad. Incluso las cámaras parecían enfocar con mayor delicadeza, como si quisieran preservar cada detalle emocional para que nadie lo olvidara. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Sandra reveló que durante aquella época ella también atravesaba una etapa complicada, una etapa que nunca había compartido públicamente. Su voz tembló apenas, pero logró mantenerla firme mientras explicaba cómo Keanu había sido un apoyo silencioso sin siquiera saberlo. Ella habló de su fortaleza, de su paz interior, y de cómo esa energía amable la había sostenido en días donde se sentía completamente perdida. Keanu frunció ligeramente el ceño con una impaciencia profunda, sorprendido por aquella confusión que desconoce completamente. Él llevó una mano a su pecho en un gesto natural, como si aquella verdad golpeara una fibra importante dentro de él. El público observó el intercambio con una mezcla de ternura y asombro, porque era evidente que en ese escenario había más que simples recuerdos profesionales. La voz de Sandra se suavizó aún más cuando mencionó que no había tenido la oportunidad de agradecer a Keanu de una manera adecuada, y aquel reconocimiento silencioso
la había acompañado durante muchos años. Ella admitió que siempre supo que él tenía un corazón generoso, y que Alexandra había sido parte fundamental en su crecimiento personal y emocional. Sandra miró hacia el backstage, sin saber que Alexandra realmente lo estaba observando. Y aquella mirada se sintió como un puente de respeto entre dos mujeres fuertes. En ese instante, el presentador notó la intensidad del momento y decidió intervenir con una pregunta inesperada. Preguntó a Sandra si creía que no existen verdades no dichas entre ellos, algo que el público pudiera entender algún día. La pregunta cayó como una chispa sobre un campo seco, encendiendo una nueva capa de tensión que nadie había anticipado. Sandra respiró profundamente y miró a Keanu con una mezcla profunda de vulnerabilidad y fuerza. Él respondió con una mirada suave que hablaba sin palabras, una mirada que admitía que había historias guardadas, emotions no exploradas y capítulos sin cerrar. Alexandra observaba desde la sombra con calma, sin sentirse amenazada, porque ella no veía competencia, veía humanidad y respeto. Sandra abrió la boca para responder la pregunta del presentador, pero justo en ese instante ocurrió un pequeño accidente en el estudio. Una cámara lateral perdió estabilidad y cayó ligeramente hacia un costado, creando un sonido fuerte que asustó al público y obligó a detener la conversación de inmediato. Los técnicos corrieron para revisar la situación, mientras el presentador pedía calma y aseguraba que todo estaba bajo control. Pero aquella interrupción no solo fue un accidente, también fue una oportunidad. Durante esa breve pausa, Keanu se acercó un poco más a Sandra, lo suficiente para que ella sintiera la calidez de su presencia. Él le preguntó con voz suave si estaba bien, y Sandra asintió con una expresión agradecida. Sin embargo, sus ojos mostraban que algo dentro de ella seguía moviéndose con fuerza, como si una verdad esperara su momento exacto para salir. Mientras los técnicos arreglaban la cámara, el presentador observó a los tres con una mirada intrigada. Él sabía que aquella entrevista estaba tomando un rumbo único, y que el público en casa sentiría cada emoción con una intensidad inesperada. Alexandra, desde atrás, decidió dar un paso más hacia adelante, acercándose a la línea donde el backstage casi tocaba el escenario, como si se preparara para algo más grande. Cuando todo estuvo listo para continuar, el presentador pidió a Sandra que retomara su respuesta. Ella cerró los ojos un segundo, reunió todo su valor, y cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. El público se preparó para escuchar, y Keanu mantuvo la respiración como si quisiera estar presente en cada palabra que ella dijera. Y justo cuando Sandra comienza a hablar con total honestidad, una figura inesperada apareció detrás de las cortinas del backstage, dejando a todo el estudio completamente desconcertado. La figura que apareció detrás de las cortinas avanzó con pasos tranquilos, y el público quedó completamente mudo mientras intentaba reconocer quién era. La persona caminó con una serenidad inesperada, irradiando una energía pacífica que silenció incluso a los técnicos del estudio. Cuando la luz la iluminó por completo, todas las miradas se abrieron en asombro absoluto. Era Alexandra Grant, y su presencia cambió la atmósfera del programa de una manera profunda y repentina. Sandra sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo cuando via Alexandra acercarse. Aunque su expresión no mostraba miedo,
sino una mezcla compleja de sorpresa y respeto. Keanu gyro suivement hasha ella, con una expresión cálida y protectora que demostraba cuánto valoraba su presencia. El público contuvo la respiración mientras Alexandra avanzaba con calma, como si supiera exactamente lo que hasha y por qué estaba ahí. Ella se detuvo a poca distancia del escenario, esperando la aprobación del presentador, quien, atonido por el giro inesperado, asintió con una sonrisa nerviosa. Alexandra subió al escenario con pasos lentos y elegantes, y su mirada pasó de Keanu a Sandra con una tranquilidad impresionante. Su presencia no mostraba tensión ni incomodidad, sino una sabiduría emocional que impactó a todos. Keanu la saludó con una expresión suave, y Alexandra respondió con una sonrisa serena que iluminó la atmósfera. Sandra observó la interacción con una mezcla profunda de alivio y confusión, porque no esperaba que Alexandra respondiera a la intensidad emocional de aquel momento con tanta paz interior. No era una aparición impulsiva, era el acto de alguien que quería ofrecer claridad y equilibrio. El presentador tomó el micrófono y preguntó a Alexandra por qué había decidido entrar en escena, y su respuesta dejó al público completamente inmóvil. Ella dijo que había sentido que era el momento adecuado para compartir una verdad que había guardado durante mucho tiempo, una verdad que podría ofrecer comprensión y unión en lugar de confusión. Cuando Alexandra miró a Sandra, lo hizo con una suavidad que sorprendió a todos, porque sus palabras no tenían rastro de rivalidad ni dolor. Ella expresó que durante años había observado la conexión humana que Sandra y Keanu comparten, no como competencia, sino como una historia de respeto que admiraba profundamente. Ella dijo que la bondad de ambos había sido una fuente de inspiración para su propio camino personal. El público reaccionó con un murmullo de sorpresa, porque no esperaban una confusión tan generosa y llena de comprensión. Sandra sintió un nudo emocional en la garganta, y que no imaginaba que Alexandra tuviera una visión tan clara y amable de la historia que los unía. Keanu observaba la escena con ojos brillantes, como si aquellas palabras tocaran un espacio emocional muy delicado dentro de él. Pero Alexandra no terminó ahí. Ella continuó diciendo que, años atrás, Keanu atravesó un momento de confusión emocional que nunca reveló al público, y que en aquella etapa, Sandra también había sido parte de su proceso de crecimiento personal sin saberlo. Ella explicó que Keanu encontraba paz en la manera humilde en que Sandra trataba a las personas, incluso en situaciones difíciles, y que su presencia había sido un apoyo silencioso en días donde él buscaba claridad. Sandra escuchó aquello con una mezcla de ternura y desconcierto, porque nunca imaginó que su comportamiento silencioso hubiera impactado tanto a Keanu. Ella recordó situaciones pasajeras, pequeños gestos, días en set complicados, y comprendió que a veces una palabra amable o una mirada comprensiva puede tener un efecto que uno nunca alcanza a imaginar. El presentador percibió la sinceridad del momento y decidió hacer una pregunta aún más profunda, una pregunta que despertó una tensión emocional inmediata. Él preguntó si había un sentimiento no dicho entre los tres, algo que hubiera influido en la manera en que sus caminos se entrelazaron a lo largo de los años. Aquella pregunta provocó una mezcla de inquietud y honestidad en el aire, como si la historia alcanzara su primer gran punto de giro. Keanu respiró de manera profunda y dio un paso adelante,
aceptando que no podían evitar la conversación. El reconoció que durante una época difícil, guardó emotions confuses que nunca expresó, porque no sabía si las llamarían a alguien o creerían situaciones injustas. Alexandra lo escuchó sin preocupación, porque conocer aquella parte de su historia y había acompañado su proceso con paciencia y madurez. Sandra sintió que su corazón comenzaba a latir confusa, y por un momento deseó poder escapar de aquella vulnerabilidad repentina. Pero ella se mantuvo firme, porque sabía que la verdad no era un enemigo, sino una oportunidad para comprender mejor sus propias emociones. Su respiración se hizo más lenta mientras escuchaba las palabras de Keanu con una delicadeza intensa. Entonces, Keanu miró a Sandra con una sinceridad que nadie esperaba. Él explicó que en aquel tiempo complejo, ella había sido una luz tranquila que lo ayudó a mantener centrado. No por gestos grandes o declaraciones dramáticas, sino por la simpleza de su humanidad. Él mencionó que ella siempre ofrecía un espacio seguro donde uno podía respirar, y que su presencia lo había ayudado a encontrar claridad emocional cuando más lo necesitaba. Aquella confusión provocó un silencio tan profundo que incluso las cámaras parecieron detener su movimiento. Sandra se quedó inmóvil, con los ojos ligeramente humedecidos, porque no esperaba que Keanu guardara una visión tan significativa de ella. Alexandra observaba la escena con calma, pero también con una emoción sincera, porque sabía que estaba presenciando un momento fundamental para todos. Sin embargo, cuando percibe que la conversación entraba en un espacio completamente pacífico, ocurrió un giro inesperado. Una persona del equipo entró corriendo al escenario con el rostro lleno de urgencia, y se acercó al presentador con una nota en la mano. El presentador leyó el mensaje y su expresión cambió por completo, provocando un murmullo inquieto entre el público. Él levantó la vista y anunció que había llegado una información que afectaba directamente a los tres, una información que nadie esperaba recibir en ese momento. Sandra dio un paso hacia adelante, Keanu apretó la mandíbula con preocupación, y Alexandra levantó una ceja con serenidad, aunque una sombra de duda cruzó brevemente su rostro. El presentador se preparó para revelar la noticia cuando de pronto las luces del estudio parpadearon y se apagaron por unos segundos, dejando a todos en completa oscuridad. El público gritó sorprendido, los técnicos corrieron a revisar los sistemas, y una tensión eléctrica llenó el ambiente como si un secreto enorme estuviera a punto de explotar. Cuando las luces volvieron, Sandra notó algo inquietante en el escenario, algo que no estaba allí antes, algo que cambiaría el rumbo de todo. Cuando las luces regresaron al estudio, un objeto pequeño y desconocido yacía en el centro del escenario, justo entre los tres. El público contuvo la respiración mientras los técnicos se miraban sin comprender cómo había llegado allí. El presentador se acercó con cautela y recogió el objeto, revelando que era una carpeta delgada con una etiqueta escrita a mano. La etiqueta tenía un mensaje breve, pero lo suficientemente inquietante para detener el corazón de todos por un segundo. Sandra observó la carpeta con los ojos muy abiertos, sintiendo una corriente fría recorrió la espalda, mientras Keanu daba un paso hacia adelante con un instinto protector casi automático. Alexandra, aunque mantenía su postura tranquila, frunció ligeramente el ceño al notar la tensión extraña que envolvía el ambiente.
El público cuido completamente inmóvil, como si supiera que quella carpeta contenía algo capaz de cambiar la conversación y quizá incluso la historia completa. El presentador abrió la carpeta lentamente, y dentro encontró varias hojas con información detallada sobre un proyecto que Sandra, Keanu y Alexandra desconocen por completo. El documento hablaba de un evento benéfico internacional que había solicitado un mensaje conjunto de los tres, aprovechando su impacto positivo en millones de personas. Sin embargo, había un detalle más que ninguno esperaba. Según la nota final, el comité del evento aseguraba que la idea había surgido gracias a una persona cercana a ellos, alguien misterioso que había pedido permanecer anónimo. Sandra sintió que el se volvía más pesado, porque aquella propuesta parecía demasiado precisa para haber surgido sin intención. Keanu tomó una de las hojas y la leyó con detenimiento, notando un estilo de redacción familiar, aunque no lograba recordar exactamente dónde lo había visto antes. Alexandra se acercó también y leyó varias líneas, encontrando referencias a momentos vividos por los tres que solo alguien íntimo habría podido conocer. El presentador, sorprendido, preguntó si alguno sabía quién podía haber enviado tal solicitud, pero los tres negaron con la cabeza. Sandra sintió un pequeño escalofrío al comprender que alguien estaba siguiendo sus historias, sus caminos y sus emociones desde hace más tiempo del que imaginaban. Sin embargo, la sensación no era amenazante. Era más bien como si alguien intentara unirlos con un propósito más profundo y significativo. Keanu se pasó una mano por el cabello, un gesto que cuando buscaba claridad, y preguntó en voz baja si aquella información era parte de la noticia urgente que el presentador iba a revelar antes del apagón. El presentador asintió lentamente, explicando que esa carpeta había sido entregada minutos antes con instrucciones de leerla inmediatamente durante la transmisión. Nadie sabía quién la había enviado, pero la nota final pedía que los tres permanecieran en el estudio después del programa para recibir un mensaje adicional. La tensión creció mientras el público murmuraba, creando un ambiente cargado de misterio y expectativa. Sandra miró a Keanu con incertidumbre, y él respondió con una mirada calmante que transmitía apoyo. Alexandra permanecía cerca, evaluando la situación con una mente clara y un corazón firme. Su presencia ofrecía equilibrio, y Sandra lo notó con una gratitud discreta. Entonces, el presentador decidió retomar el hilo emocional que había quedado suspendido antes del apagón. Le pidió a Sandra que terminara la respuesta que estaba a punto de dar, aquella que había sido interrumpida en el instante más vulnerable. Sandra respiró profundamente y asintió, aunque su voz tembló apenas cuando comenzó a hablar otra vez. Él explicó que sí. Existen verdades no dichas entre los tres, no por falta de valencia, sino porque todos habían elegido el silencio para aprovechar algo más grande que sus emociones individuales. Ella habló de admiración, de crecimiento personal, y de la forma en que cada uno de ellos había influido en el camino del otro de manera inesperada. Sus palabras estaban llenas de honestidad, y cada frase añadía un matiz nuevo a la conexión que compartían. Keanu escuchó con una atención profunda, y cuando Sandra terminó, él añadió que su vínculo con Alexandra había crecido con paciencia y respeto, y que ese amor había sido una fuente invaluable de estabilidad para su vida.
Luco Miro a Sandra con una expresión suave y dijo que también había guardado afecto sincero por ella, no como una historia incompleta, sino como un agradecimiento eterno por lo que habían compartido en silencio. Aquellas palabras tocaron algo muy delicado en Sandra. Ella sintió que sus emociones comenzaron a desbordarse, no por tristeza ni por confusión, sino por la profundidad humana del momento. Alexandra colocó una mano sobre el brazo de Sandra con un gesto impecablemente amable, un gesto tan cargado de comprensión que el público no pudo contener un suspiro de emoción. Esa simple acción generó un ambiente de unidad inesperable. Era como si finalmente se alineara una verdad que llevaban años evitando, una verdad basada en la humanidad, la bondad y el respeto mutuo. El presentador observó la escena con una sonrisa emocionada, sabiendo que presenciaba algo que pocas veces se veía en televisión en vivo. Pero entonces, justo cuando la cama comenzaba a asentarse, uno de los técnicos del estudio corrió hacia el presentador con un auricular en la mano. El susurró algo urgente, y el presentador abrió los ojos con incredulidad. El público volvió al silencio absoluto, sintiendo que algo importante estaba por venir. El presentador anunció que la persona responsable de enviar la carpeta había llegado al edificio y estaba pidiendo entrar al estudio. Sandra se tensó al instante, Keanu inclinó ligeramente la cabeza con preocupación, y Alexandra dio un paso hacia adelante con una calma impresionante. La puerta lateral del estudio se abrió lentamente, y una figura desconocida cruzó el umbral con paso firme. La figura que entró por la puerta lateral avanzó, con paso lento pero decidido, y cada movimiento lino al estudio con una tensión tan fuerte que el público dejó de respirar por un instante. La luz del escenario tardó unos segundos en iluminar el rostro, y durante ese breve lapso todos sintieron que algo enorme estaba a punto de revelarse. Cuando por fin la luz alcanzó a la persona, las emociones se mezclaron de manera inesperada. No era una celebridad, no era un productor, y tampoco era alguien conocido en la industria. Era una mujer mayor, con cabello gris recogido de manera sencilla, y con una mirada profunda que transmitía una sabiduría tranquila. Su presencia emanaba una energía cálida, como la de alguien que había atravesado muchas batallas personales sin perder la bondad en el corazón. Sandra se llevó una mano al pecho al verla, porque aquella mujer parecía cargar una verdad que tocaba directamente su alma. La mujer sonrió con suavidad antes de hablar, y su voz tenía una serenidad que resonó confusa en cada rincón del estudio. Ella explicó que era voluntaria en una fundación de apoyo emocional, y que durante años había seguido el camino de los tres porque su historia compartida había impactado profundamente a muchas personas. Dijo que había visto como sus gestos de bondad, respeto y resiliencia habían inspirado a miles, incluso cuando ellos no eran conscientes de ese impacto. Keanu frunció ligeramente el ceño, no por desconfianza, sino por la sorpresa genuina de ser observado de esa manera tan noble. Alexandra inclinó la cabeza con atención, y Sandra dio un paso hacia adelante como si una parte de ella reconociera el mensaje, incluso antes de escucharlo por completo. El público observaba la escena con una mezcla de asombro y ternura, porque aquella mujer no tenía intención de causar conflicto, sino de traer claridad. La mujer explicó que había enviado la carpeta por creer firmemente que el mundo necesitaba ver la fuerza de la unión, la impaciencia y la capacidad humana de sanar juntos.
Dijo quizás camino si habían cruzado por razones que iban más allá del trabajo la fama. Y quizás interacciones aunque silenciosas habían sido un ejemplo poderoso de humanidad. Su mensaje era claro y profundo, y cada palabra vibraba con autenticidad. Entonces, la mujer reveló algo que dejó a los tres completamente inmóviles. Explicó que durante un periodo oscuro en la vida de Keanu, él había piado en secreto un programa de ayuda donde él mismo trabajaba. Lo hizo de manera anónima, sin buscar reconocimiento ni elogios. Sin embargo, durante ese tiempo, Sandra también había enviado mensajes de apoyo emocional a esa misma fundación, sin saber que Keanu colaboraba allí. Alexandra, por su parte, había donado obras de arte al programa años después, también de manera silenciosa. Era como si, sin darse cuenta, los tres hubieran estado conectados mucho antes de comprenderlo. Una conexión construida desde la bondad, la empatía y la voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio. Sandra levó una mano a su boca al escuchar aquella revelación, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Keanu cerró los ojos un momento, conmovido por la idea de que la vida los había unido incluso en actos que creían completamente privados. Alexandra colocó una mano sobre el hombro de Keanu con un gesto suave, mostrando un orgullo profundo por la generosidad que él siempre había tenido. El público no sabía si aplaudir, logró guardar silencio, y si que simplemente se quedó quieto, abrumado por la magnitud emocional del momento. La mujer mayor dio un paso más y explicó que los files enviados ese día no eran solo información, sino una invitación para unir sus fuerzas en un proyecto que podría cambiar vidas en diferentes comunidades. Un proyecto centrado en la empatía, la salud mental y la resiliencia emocional. El presentador conmovido preguntó por qué había decidido revelar aquello justo en ese día. La mujer respiró hondo y dijo que sentía que los tres necesitaban entender que nada en la vida ocurre por casualidad. Sus vínculos habían resistido tiempo, distancia y silencios, porque estaban basados en la esencia más pura del ser humano. Ella dijo que la verdad debía salir no para crear conflicto, sino para liberar un camino que había esperado años para ser construido. Sandra dio varios pasos hacia la mujer y tomó sus manos con ternura. Ella dijo que nunca imaginó que pequeños actos pudieran tener un impacto tan profundo y silencioso. Keanu con los ojos empeñados, agradeció a la mujer por cuidar de tantas personas y por unirlos desde una perspectiva tan noble. Alexandra también la abrazó con calidez, mostrando respeto genuino. Cuando percibió que el momento había alcanzado un nivel emocional insuperable, la mujer pidió algo más. Ella miró directamente a los tres y dijo que había un mensaje adicional que debía entregar en persona, algo que no podía escribirse en papel. La tensión volvió a llenar el aire mientras la mujer extendía un saber selado. Keanu lo tomó con manos temblorosas, pero antes de que pudiera abrirlo, la mujer dijo algo que dejó a todos congelados. Ella afirmó que el contenido del saber revelaba una verdad que los tres habían necesitado durante años, pero advirtió que esa verdad podía cambiarlo todo si no se manejaba con calma. El público quedó paralizado. Sandra respiró profundamente, Alexandra apretó suavemente el brazo de Keanu, y él miró el saber como si contuviera una parte oculta de su propia vida. Entonces, con una voz apenas audible, la mujer dijo que el mensaje del saber no hablaba del pasado, sino del futuro. El estudio entero quedó en un silencio absoluto cuando la mujer dijo que el saber hablaba del futuro. Incluso las cámaras se detuvieron por un segundo, como si la tecnología también respondiera a la magnitud emocional del momento.
Keanu sostuvo el saber con ambas manos, cinchando el peso simbólico de algo que podía cambiar su destino while de las dos mujeres que habían marcado su vida con tanta profundidad. Sandra observaba con el corazón acelerado, mientras Alexandra permanecía a su lado con una calma sólida y protectora. Aunque la tensión era evidente, ella mantenía una serenidad que daba estabilidad al ambiente, como si hubiera comprendido desde el principio que aquel encuentro no era casualidad. La mujer mayor dio un paso atrás, permitiendo que los tres decidieran cómo enfrentar ese instante. Keanu abrió lentamente el sobre y encontró dentro una carta escrita con una caligrafía elegante y firme. La carta llevaba la fecha del mismo día, lo que indicó que había sido escrita horas antes. Él comenzó a leerla en silencio, pero el presentador le pidió que compartiera el contenido, pues el mensaje parecía tener una intención colectiva. Keanu levantó la vista con una mezcla de sorpresa y emoción profunda, y comenzó a leer en voz clara. La carta hablaba sobre un proyecto que la fundación deseaba crear, un programa global de salud emocional inspirado en la obra silenciosa que los tres habían realizado durante años. Decía que el mundo estaba en un momento donde la empatía, la resiliencia y el apoyo humano eran más necesarios que nunca. Explicaba que millones de personas se habían sentido inspiradas por la forma honesta y humilde en que ellos habían vivido sus vidas, dentro y fuera de las cámaras. Pero luego la carta reveló algo mucho más íntimo. Decía que sus caminos no se habían cruzado por casualidad, sino por una suma de momentos compartidos que construyeron un tipo de vínculo basado no en romance o fama, sino en un humanismo profundo difícil de encontrar. La carta mencionaba que, aunque cada uno había tomado rumbos distintos en diferentes etapas de su vida, todos habían demostrado un nivel de integridad que trascendía el tiempo. Sandra sintió un nudo en la garganta. La carta mencionaba un detalle que nadie sabía excepto ella. En un momento especialmente difícil de su vida, había donado discretamente un programa de ayuda emocional. El mismo don Keanu también había colaborado de forma anónima. Y aunque nunca se enteraron mutuamente, la carta explicaba que ambos habían financiado la recuperación emocional de cientos de personas. Al leer aquello, Sandra bajó la mirada, diciendo que una lágrima silenciosa caía sobre el escenario. Keanu se acercó un poco, sin invadir su espacio, solo ofreciendo un apoyo silencioso que ella sintió profundamente. Alexandra también dio un paso adelante y tomó la mano de Sandra, creando un puente emocional inesperado entre las dos. Luego, la carta reveló una parte final aún más sorprendente. Decía que el futuro del programa dependía de un mensaje que solo ellos podían transmitir juntos. No un mensaje de espectáculo ni un acto superficial, sino una declaración auténtica sobre la fuerza de la empatía y el valor de cuidar del otro sin esperar reconocimiento. La carta afirmaba que, si los tres aceptaban, podrían convertirse en símbolos de unión para quienes habían olvidado que la humanidad todavía tenía esperanza. Cuando Keanu terminó de leer, el estudio quedó cubierto por un silencio conmovedor. El público tenía los ojos brillantes y hasta el presentador parecía profundamente emocionado. Sandra tomó intentando procesar lo que acababa de escuchar, mientras Alexandra observaba la carta con una mezcla de serenidad y decisión. La mujer mayor se acercó un poco y dijo que la carta era una invitación, no una obligación. Explicó que el programa sería completamente voluntario y que solo funcionaría si los tres participaban desde un lugar honesto, sin presiones externas. Ella dijo que el mundo necesitaba más voces capaces de inspirar paz, resiliencia y respeto,
y quellos tenían la capacidad única de tocar vidas de manera profunda. Sandra fu la primera en responder, con la voz suave pero firme, dijo que siempre había sentido que su propósito iba más allá de su carrera. Dijo que ayudar a otros a encontrar claridad emocional era una meta que le daba sentido a todo lo que había vivido. Aceptó la invitación sin dudar, y su decisión iluminó el ambiente con una energía cálida y auténtica. Keanu habló después. Él explicó que su vida había estado marcada por momentos dolorosos, pero también por actos de bondad que siempre lo acompañaron. Dijo que si su historia podía ofrecerles a otras personas, él deseaba hacerlo. Su respuesta fue recibida con aplausos espontáneos del público, que sentía la honestidad detrás de sus palabras. Alexandra fue la última en hablar. Ella dijo que el arte había sido su herramienta para inspirar esperanza y conexión, pero que ahora sentía que podía contribuir desde otro lugar más directo. Afirmó que los lazos formados a través de actos silenciosos son los más poderosos, y que el mundo necesitaba más puentes de empatía. Su aceptación completó el círculo emocional que el programa buscaba construir. La mujer mayor sonrió con una emoción profunda y dijo que lo que acababan de aceptar transformaría vidas durante muchos años. El público se puso de pie en un aplauso largo y respetuoso, no por espectáculo, sino por la fuerza humana que se había manifestado en aquel escenario. Cuando la transmisión llegó a su fin, Sandra, Keanu y Alexandra permanecieron juntos unos minutos más. No había tensión, no había dudas, solo una profunda sensación de propósito compartido. Sandra tomó la mano de Alexandra con gratitud, y Keanu apoyó suavemente una mano sobre sus hombros, creando una imagen de unión pacífica que nadie olvidaría. Salieron del estudio bajo una luz cálida, sabiendo que aquel día no había sido una coincidencia, sino una llamada a construir un futuro más amable. Sus caminos seguirían siendo distintos, pero ahora estaban unidos por una misión más grande que ellos mismos. Una misión nacida de la bondad, la empatía y el deseo sincero de sanar corazones. Y mientras caminaban hacia la salida, los tres sintieron lo mismo. Por primera vez en muchos años, entendieron que el destino no era un misterio difícil de descifrar. A veces, el destino simplemente te llevaba hacia la verdad más pura que podías ofrecer al mundo. Esa verdad era su vínculo inquebrantable.